네, 이제 세션 1의 패널 토론을 진행을 하도록 하겠습니다. 발표를 해주신 김창욱 보스턴 컨설팅 그룹 매니징 디렉터 파트너님께서 좌장으로 수고를 해주실 예정이고요. 그리고 패널리스트 분들 소개를 해드리겠습니다. 마틴 초르젬파 피터슨국제경제연구소 선임연구원님, 고종환 한국반도체산업협회 전략기획실장님, 그리고 마이크로소프트 정책협력법무실 아시아 총괄대표님께서 패널리스트로 수고를 해주시겠습니다. 참고로 패널리스트 마틴 초르젬파님께서는 영상으로 패널 발제를 해주시겠습니다. 네, 이렇게 네 분을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수로 환영해 주십시오. 피터슨 경제연구소에 계시는 마이크께서는 오늘 이 자리를 참석을 못하셨고 저희가 미리 좀 질문을 드려놨습니다. 그래서 AI의 미래 경쟁력 그리고 한국의 역할에 대해서 좀 어떻게 생각하시는지 영상으로 좀 답변을 들어보도록 하겠습니다. Hello. I wish I could be with all of you in person today on this panel, but I'm thrilled and honored to be part of this virtually, continuing what has been a long tradition of Peterson Institute individual scholars being interested and contributing to work on Korea, including the US-Korea FTA. Today I'm going to talk about AI and advanced semiconductors, evaluating where Korea is today, areas for US-Korea cooperation, and then the outlook for the CHIPS Act and tariffs going forward, areas of great uncertainty. So first on where Korea is today. The incredible advances that we've seen in the artificial intelligence sector really would not have been possible without Korea's continued advancement of the frontier in the memory space. High bandwidth memory is a crucial enabler of all the AI GPUs that train the best models that are being run everywhere in the world today, from GPT and Grok in the United States, DeepSeek and QWen in China, to Mistral in France. All of them are really reliant on the incredible advances in memory that Korea has driven forward and will continue to be indispensable. In terms of training cutting-edge foundation models, this is largely a two-country game at the moment between the US and China, but that doesn't mean that there are not enormous opportunities for Korea that it's already actually seizing on. While training its own foundation models would be incredibly expensive, requiring immense data center build-outs, orders of magnitude larger than the 10,000 GPU clusters that Korea is looking at building now, it would need to build more like 100,000 to 200,000 GPU clusters to have its own highly advanced foundation models. But I actually anticipate that the model element of it, the foundation model, could well be like a commoditized utility going forward because there's so much competition in that space and it's so expensive. And instead, much of the economic value could end up accruing to companies that build the applications on top of those AI models. And that's an area where Korea already has a thriving ecosystem. So where do we see Korea-US competition in these sectors? First of all, Korea is one of very few countries in the top tier of a proposed AI diffusion rule that the Trump administration is likely to continue, which would mean that Korea is unable to access uncapped amounts of GPUs that are designed in the United States, whereas many other countries that Korean firms might be competing with will not have access to that. So what does that mean? It means that there's an incredible opportunity for Korea to build on top of those US and other foundation models and use those GPUs for deployment of AI models. One great example is the cooperation between OpenAI and Kakao, which allows kind of fine-tuning and specific new applications to be built on top of AI for Korea's market. Looking at semiconductor space, US-Korea cooperation is going to continue to advance the frontier in AI GPUs. And as more and more AI players are actually trying to design their own chips, they need to be able to interact with Korean high bandwidth memory to do so and be remotely competitive with what's out there today. So that expands the space for potential cooperation that could be useful between the US and Korea. And then additionally, Korean firms are likely to continue to benefit from many billions in subsidies from the United States to build out and diversify manufacturing capacity elsewhere.
On export controls, one of the things I hope is that Korea can be a leader in thinking through how to develop the cooperation between countries on export controls, because the previous model has kind of stalled due to Russia's blocking of updates to the Wassenaar arrangement. And so far, Korea has been largely hit with extraterritorial controls from the US, but leadership of its own in this area to help shape how these countries, both the US and Korea and others, work together and coordinate controls would be very useful for the world. Concluding with my mixed outlook for tariffs and the CHIPS Act. The CHIPS Act has been an enormous success, and Korean firms have been a crucial part of that. I estimate around $150 billion in investment has already been put into constructing semiconductor facilities in the United States as a result solely of the CHIPS Act. And although Trump has criticized the CHIPS Act in the past, it now seems that instead of being repealed, that might actually be expanded in the terms of at least the tax credit element of the CHIPS Act, which is going to be the largest subsidy component by far. Instead, some of the grants might be negotiated, but the real challenge to this space is going to be tariffs. Because if those tariffs that have been announced come into place, it will be something like a fourth to a third an increase in the cost of training AI in the United States, but also building semiconductor manufacturing facilities in the US, because the increased price of all the inputs that would be in those facilities is a major challenge that actually calls into question some of the economic rationale of investing in the US. So my hope is that a negotiation or even potentially Congress retaking authority over tariffs could lead to these being removed. But unfortunately, a great deal of damage will already be done. But this also provides an opportunity to Korea, because if it becomes much more expensive to build semiconductor fabs in the United States and to train AI in the United States, maybe there will be a move to actually do some of that training and fabrication in Korea, which is much more constructive on tariffs. So with that, thank you so much for having me as a part of this excellent discussion, and hope to join you in person next time. 피터슨국제연구소는 굉장히 저명한 띵크탱크 집단이시죠. 그래서 말씀도 굉장히 한국에 대한 고민을 많이 하고 말씀을 주셨던 것 같고, 저는 저 내용을 보면서 하나의 좀 전제로서 우리도 고민을 해봐야 되는 건 뭐냐면은, AI 파운데이션 모델을 한국 혹은 한국의 기업이 가져야 할 것인가에 대한 고민은 필요한 것 같아요. 무슨 말이냐면은, 지금 이제 많은 생각들이 파운데이션 모델을 갖고 있지 않으면 예전에 뭐 iOS, 갤럭시, 안드로이드 이런 OS 계열의 OS를 안 가지고 있어서 미래를 이제 그 위에 있는 애플리케이션 레이어만으로는 차별화가 안 된다라는 생각을 하고 있는 것 같은데, 또 어떤 면으로 생각해보면 파운데이션 모델이 저렇게 많은 돈을 들여서 가지만 결국은 딥시크 같은 모델들이 나오고 트레이닝의 결과값이 아주 큰 유의미한 차이를 만들어내지 않는다고 하면 저게 진짜 OS처럼 큰 차이를 만들어낼 수 있을까? 차라리 애플리케이션 레이어에서 그걸 얼마나 효율적으로 활용하고 효율적으로 GPU를 쓰면서 내가 애플리케이션 서비스를 제공하는 게 맞을까? 뭐 아직 말씀대로 AI 시대가 초창기이기 때문에 답은 없고 고민이 많이 필요한 영역이지만, 저 마르티니 얘기하신 거에 따르면은 오히려 파운데이션 모델을 가지려고 하는 것보다는 애플리케이션 레이어에서 한국이 의미 있는 성과를 가지고 미국의 저 파운데이션 모델과 협력하자라고 얘기하는 측면이었던 것 같습니다. 뭐 생각해 볼 만한 관점이었던 것 같고요. 오늘 이 자리에 또 계신 마이크로소프트 정책협력법무실 아시아 총괄대표 마이크 예께서 나와 주셨는데요. 마이크께 한번 좀 의견을 여쭤보겠습니다. 현재의 기업 입장에서 바라보시는 한국 기업의 경쟁력, 그리고 한국과 미국이 협력했으면 하는 포인트가 무엇이신지. First, thank you for the question. I think I caught part of it with the translation, and apologies as we begin. My Korean is terrible, and so you'll have to bear with me in English. First, I want to thank the KCCI for organizing this session. As many of the speakers have alluded to, three amazing topics, sectors that are super timely. And AI obviously is in many ways is sort of foundational to all three of them, would be my argument. But let me walk through that.
First, I think Martin did a great job really calling out some of the U.S. Issues around national security and AI and technology. But I also think he did a great job highlighting how well positioned Korea is. And I think this reflects well on the strength of the U.S.-Korea relationship. What I would argue with AI, when we think about it, as much as there is concern around AI from a national security point of view, and as more and more countries, I think, are concerned about creating sovereign AI capabilities, one of the interesting things about AI that I think is important for a country such as Korea to think about is AI in many ways is the next general purpose technology. We think about it not unlike electricity. It has the opportunity, it's different from electric vehicles, it's different from shipbuilding. It has the potential to fundamentally change all aspects of how we work, how we do business. You begin to see it already today. It's changing not just how we search the internet, which I think is the most common scenario that many of you have probably used AI in, but it's also changing healthcare. It's changing cybersecurity. It has the potential to change, the development of pharmaceuticals. And so this is where I think the opportunity for Korea lies. Thinking about adoption, and in many ways, I would go back to Korea's example from 30 years ago, when it really led the world in high-speed internet adoption. In many ways, AI creates that same opportunity for Korea. How does Korea focus less on, do we need to create an NVIDIA GPU competitor? And obviously, there's no downside to doing that. But I think the key for enabling Korea to leapfrog, to be well positioned for the AI era, is about driving adoption. And to your point, it is about adoption at the application layer. When I look at the last 2 years since the launch of ChatGPT, it's interesting, and it is worth taking a moment just to pause. I think there are a lot of learnings about that. I think when ChatGPT first launched 2 years ago, many of the questions around even responsible AI and ethics were, would AI be an existential threat? And I think we've learned from using ChatGPT that it's not quite there yet. It's definitely something we should be thinking about. But I also think we've also learned that coming up with a large language model and making that leap to coming up with really compelling AI applications is the next big opportunity. And that, I would argue, is the next opportunity, not just for the world, but specifically for Korea. There are 3 areas that I would call out for Korea as I think about AI applications. One is cybersecurity. One is thinking about productivity and demographics. And then the third is around, what is the true leapfrog innovation? What's the moonshot? Let me walk quickly through all 3. Cybersecurity is super interesting today. We see already that the adversary, the bad actors, are using AI to enhance how they run cyber attacks. We also see this being coordinated across countries. What's important, I think, for Korea, for the US, for others, is to ensure that we are also quick to adapt AI to ensuring that we enhance our cybersecurity defenses. More importantly, I would argue that we need to figure out what is our coordinated approach on some of these issues. And I'll use shipbuilding, semiconductors, and energy as an example. I think it's clear over time, when you think about where the world is heading in terms of cybersecurity, it's a massive amount of data. All of this data needs to be online so that you can see how it plays out and interacts with each other. Ultimately, Korea should be working towards building a national cybersecurity dashboard. It should have data across all of government. It should be able to pull in data on cybersecurity threats from critical infrastructure, from the shipbuilders. And more importantly, when you think about where this world's going, Korea needs to have that national dashboard in a way that is interoperable with its allies in the region, but also with the US government. I would argue Korea is years away from that vision today. The reality is most of Korean public sector
does not even use hyperscale cloud. And so the first step is figuring out how do you move to cloud so that you can get the insights, so that AI can be applied to it. The second opportunity, I think, for Korea is just around demographics. Today, we already see the opportunity that AI creates from a demographic, from a productivity point of view. Coding is probably the best example. There are many commentators who have indicated that in 2 years' time, AI should be able to completely replace some of the coders who do the basic or fundamental coding today. As you look at the demographics in Korea, how do you leverage AI in that context? How do you find those opportunities to drive productivity? And then the third category is the most interesting one. How can AI be a catalyst for Korea to leapfrog, to come up with the next amazing technology? And this is where Microsoft, our goal, I think, is completely aligned with the aspirations of Korea as a country. How do we provide a platform where developers in Korea can easily access GPUs, cutting-edge technology, to build local solutions that ultimately can become global solutions and create the next unicorn for Korea? Let me stop there. 네, thank you, Mike. 네, 일단은 두 가지가 저는 좀 꽂히는 말씀이었던 게 사이버 시큐리티 측면에서의 우리나라가 좀 어떻게 접근할 건지와 두 번째가 이 디모그래픽이 변하는 측면에서의 AI의 역할에 대해서 좀 말씀을 주셨고요. 저도 공감을 하는 게 갈수록 지금 그 디모그래픽 우리나라 인구 수 감소에 따라서 AI가 이 역할을 어떻게 수행해줘야 될 건지가 아까 앞에 제가 말씀드렸던 한편으로는 좀 위기와 걱정도 되는 거고 한편으로는 또 기대가 되는 측면이어서 좀 의미 있는 말씀을 주셨던 것 같습니다. 좀 이어서 그 저희 반도체 산업협회 고종환 실장님 나와 계신데요. 오늘 보니까는 참가하시는 분들이 다 각양각색을 잘 모아주셨네요. 산업을 대표하시는 분, 현업을 대표하시는 분, 약간 외부자 시각에서 보는 사람, 연구원 등등이네요. 실장님은 좀 어떻게 생각하십니까? 우리나라에 좀 어떠한 강점이 있고 그 다음에 한국과 미국이 좀 협력하는 측면에서 앞에 있었던 얘기들과 좀 종합해서 좀 말씀을 한번 주시면 어떨까요? 예, 파트너님 감사합니다. 한국반도체산업협회 고종환 실장이라고 하고요. 이미 김창욱 파트너님과 마틴 연구원님 그리고 마이크 대표님께서 한미가 이제 AI 반도체에 대한 기술적인 부분과 제도적인 측면에 대해서 여러 협력 방안에 대해서 여러 좋은 말씀을 해주셨는데요. 저는 한미 간의 이제 반도체 교역 현황과 그리고 좀 더 이제 생산 요소적인 측면, 이제 반도체 AI 반도체 제조에 필요한 안전적인 공급망 구축과 인력 확보와 그리고 R&D 투자의 중요성에 대해서 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 글로벌 반도체 산업은 다양한 IT 기기와 함께 지속적으로 성장을 해왔는데요. PC, 모바일, 스마트폰을 거쳐 지금의 AI가 반도체 산업의 성장을 이끌고 있습니다. 작년 기준으로 약 6,700억 불이었던 글로벌 반도체 시장은 AI 시장 확대와 함께 2030년대는 1조 달러 이상 규모를 이제 성장할 걸로 예측을 하고 있는데요. 한미 반도체 교역량 또한 꾸준히 증가해 왔습니다. 작년 기준으로 해서 한미 간 교역량은 139억 불로 10년 전 대비해서 101%, 약 2배 가까이 성장을 했고요. 반도체 장비 교역량도 약 70% 성장을 했습니다. 그동안 한미 반도체 산업은 상호 보완적인 관계에서 같이 함께 발전해 왔습니다. 한국은 메모리 반도체와 시스템 반도체 제조, 파운드리 부분에서 발전을 해왔고 미국은 시스템 반도체 설계와 제조 장비 분야에서 양국 간 이익의 상호 균형을 달성하면서 교역량이 빠르게 증가해 오고 있는 상태입니다. AI 반도체에 있어서도 앞서 언급한 것과 같이 미국은 AI의 연산 핵심침인 GPU를, 한국은 AI의 방대한 데이터를 효율적으로 처리하는 HBM을 공급하면서 AI 기술 혁신과 시장 창출을 지금 함께 이뤄나가고 있는 상태인데요. 지금 진행되고 있는 AI로의 반도체 시장 전환은 반도체 산업에 많은 변화와 도전 과제를 주고 있습니다. 미국, 한국의 정부와 기업은
AI와 반도체의 산업의 글로벌 주도권을 잡기 위해서 많은 투자와 노력을 하고 있는 상태인데요. 현재 반도체 기술 한계와 높아지는 팩 건설 비용으로 인해서 이 리스크를 한 개 기업, 한 개 국가가 감당하기에는 투자 리스크가 너무 큰 상황이라서 리스크를 분담하고 또 이제 산업 육성이라는 미션을 성공적으로 달성하기 위해서는 한미 간의 반도체 AI 분야 간 협력, 특히 그 공급망과 R&D, 인력 분야에 대해서 협력을 더욱 강화할 필요가 있습니다. 먼저 공급망 분야에 있어서는 이미 코로나 시기 때 반도체 공급망 취약성이 드러났고 지속되고 있는 지정학적 긴장, 자연재해 이슈로 인해서 글로벌 반도체 공급망의 불확실성은 계속해서 높아지고 있는 상태입니다. 특정국 의존도가 높은 품목에 대해서는 공급망 다변화가 필요하고 치약 분야에 있어서는 한미 간 연대를 강화해서 AI 반도체에 대한 설계부터 제조까지의 안정적인 공급망 안정화를 도모할 필요가 있습니다. 두 번째, 인력 양성입니다. 기술이 빠르게 변화하면서 기존의 4, 5년이었던 반도체 사이클이 확연히 짧아졌는데 이는 AI 반도체 시대로 넘어가면서 기술 주기가 점점 더 빨라지고 있고 이런 기술 혁신을 뒷받침할 인력이 매우 부족한 상태입니다. 반도체 산업은 첨단 기술이 집적된 분야라서 전문 인력 확보가 매우 중요한 상태이고요. 한미 간의 연구 인프라 공동 활용, 산학 인력 교류 활성화 등을 통해서 한미 양국 반도체 전문 인력 경쟁력을 강화해야 합니다. 마지막으로 R&D 투자 부분인데요. 반도체 미세화 공정이 한계에 가까워지면서 AI 반도체 제조에 필요한 첨단 공정 개발과 반도체 제조 시설 구축 비용이 기하급수적으로 증가한 상태입니다. AI 반도체 및 첨단 패키징 등 4세대 반도체 및 공정 기술에 대한 한미 양국의 상호 간의 공동 연구가 필요하고 현재 진행되고 있는 한국 기업의 미국 내 생산팩과 미국 기업의 한국 내 장비 R&D 센터 구축 등이 차질 없이 진행되는 것이 필요하다고 생각합니다. 반도체 산업의 경쟁력은 신속한 투자에서 나오는 만큼 한미 상호 간의 투자가 활성화되면 양국의 첨단 기술 확보와 안정적인 공급망 확보에 구축에 큰 도움이 될 것입니다. 반도체 시장의 AI 시대로의 전환은 반도체 산업에 많은 변화와 도전 과제를 주었는데 이는 더불어 양국 산업이 함께 성장할 수 있는 새로운 기회가 될 것이라고 생각합니다. 한미 양국은 더 열린 협력을 바탕으로 갖고 있는 역량을 집중해서 도전 과제를 극복하고 기회를 잡아야 하고 이러한 노력은 반도체 기술의 혁신과 성장을 촉진할 것이라고 확신합니다. 예, 이상입니다. 네. 실장님 감사합니다. 실장님 말씀 중에 이제 저희 소부장 협력에 대한 얘기들도 좀 나왔었는데 저희 대사관 상무부 앤드류하고 저하고 세마이콘 코리아에서 US 인베스트먼트 포럼에서 이제 같이 뵙고 뭐 같이 이제 얘기도 좀 할 기회들이 있었는데 그때 당시에 했던 얘기들 중에도 좀 의미 있었던 얘기는 미국이 제조에 대한 강점을 가지고 있지만 미국도 이제는 소부장의 좀 재편들이 필요한 시기죠. 그래서 새로운 칩셋 때문에 이제 새로운 그 사이트들을 건설하고 그러다 보면은 소부장에서 특히 이제 지금에 있는 소부장만으로 캐파가 가능할 거냐, 그 다음에 케이퍼빌리티가 가능할 거냐에 대한 고민이 있기 때문에 한국과 같이 좀 협력할 수 있는 방안. 그래서 이제 미국의 좀 현재 정책은 약간의 니어쇼어링을 가고 있지만 한국이 먼 니어지만은 쇼어링을 할 수 있는 방법도 한번 같이 논의해 볼 수 있으면 좋겠다라는 생각, 앤드류와도 비슷한 얘기도 같이 나왔던 기억이 나고 실장님도 같은 의미를 주셨고요. 마지막으로 마이크, do you have any final comment because you flew from Singapore? No, thank you for the opportunity. I would just reinforce, I think there's huge opportunity for Korea. It's very well positioned relative to the US and a strong ally on these issues. I do also think that the strength of that relationship means that it will become more and more important for Korea to also move to hyperscale, to use interoperable computing systems. I want to reinforce the comment that Jim Kim made earlier. We're optimistic. We look forward to working with Korea to also enhance the regulatory environment so that we can enable greater use of hyperscale cloud. And I guess finally, I would say we're excited about our partnership with KT. We do think this is going to be a foundational partnership for bringing AI more broadly and making it more accessible to
citizens, but also to small and medium enterprises in Korea, but ultimately, ideally, the government as well. So thank you. 네, 저희 그러면 패널 토론 여기까지 들어보도록 하겠습니다. 다시 한번 수고해 주신 좌장님과 패널리스트 분들께 큰 박수 보내주시면 감사드리겠습니다. 네, 오늘 이렇게 AI 반도체 분야의 한미 협력 방안에 대한 첫 번째 세션 발표 들어봤고요. 또 이런 변화에 앞으로 우리가 어떻게 대응할지에 대한 패널리스트 분들의 의견까지 함께 공유를 해주셨습니다. 저희 첫 번째 세션 여기에서 마무리하도록 하고요.